Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng chicken menudo. So, gagamitin ko guys, 1 kilo chicken thigh and chicken breast, 1/3 kilo, half kilo chicken liver. Gagamit din ako nito guys. Yan, potato and carrots, ketchup and tomato paste, soy sauce. Yan, ito guys, yan. Calamansi juice, sausage, 1 onion, 5 garlic, bay leaves, bell pepper, and flour. Ang gagawin natin guys, mamarinate natin itong chicken guys. Yan. Okay. Dalawa. Pepper. Yan guys. Mamarinate din natin itong chicken liver guys. Yan. Yun. Lagyan natin ng kalamansi, 1 spoon, pepper. Yan guys. Soy sauce. Okay. I-marinate natin ito guys ng 10 to 20 minutes. Yan. Okay. So, ang gagawin natin, pra-fried muna natin itong guys, potato and carrots. Guys, yan. Lagyan na rin natin itong carrots guys. Yan. Takpan natin para madaling maluto. Lagyan ko na rin itong sausage para sama-sama sila dyan. Yan. Blanch na rin natin ito guys. Yan. Okay. Pwede na yan. Yun. Guys, blanch ko rin ito para maganda yung pagkaluto niya at mawawala rin yung lansa. Yan. Yun. Pwede na yan guys. Medium rare. Okay. Ito lang natin ng light brown to guys. Yan. Lagyan na natin itong onion. Ayan guys. Okay. Lagyan na natin ito guys. Gisa na natin. Yun. Lagyan na natin ito guys. Itong bay leaves. Yan. 3 piraso. Lagyan na rin natin ito guys. Okay. Lagyan na rin natin ito guys. Yan, lagyan natin ng tomato ketchup. Yan guys. 3/4 cups. Lagyan din natin ng tomato paste. Yan guys. Yun. Madali nang maluto guys ito kasi nakakip siya ng medyo maliliit. Lagyan na natin itong liver guys. Yan. Wow. Ano lang to guys, mga 2 minutes na lang yan kasi naka-medium na yung natin. Liver. Ilagay na rin natin to guys, yung natin. Yan. Wow. Yan guys. Ito guys, yan. Itong green peas. Yan. Wow. Guys, yan.
Yun. Sana nagustuhan niyo itong chicken menudo ko guys. At talagang napakasarap. Okay. Bye-bye. Thank you for watching.